Hi everybody, Tikkunei Zohar again, as usual. And I would like first to read the prayer that we read before we teach Tikkunei Zohar. ריבון העולמים ואדוני האדונים, אב הרחמים והסליחות, מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולא אבותינו, בקידה ובהשתחווייה שכבדנו לתורתך ולעבדיך עבודת הקודש, ונתת לנו חלק מסודות תורתך הקדושה, מהנו מחיינו, אשר עשית עמנו חסד גדול כזה. על כן אנחנו מפילים תחנוננו לפניך שתבחון ותסלח על כל חטאותינו ועוונותינו, ואל יהיו עוונותינו מבדילים בינינו לבניך, וכן יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולא אבותינו שתכונן את לבבנו ליראתך ולאהבתך, ותקשיב לאוזניך לדברינו אלה, ותפתח לבבנו הערל בסודות תורתך, ויהיה לנו מעודנו זה נחת רוח לפני כזה כבודיך, כריח ניחוח, ותהציל עלינו אור מקור נשמתנו בכל בחינתנו, ושיתנוצצו ניצוצות עבדיך הקדושים, אשר על ידם קלית דבריך אלה בעולם, וזכותם בזכות עבודם, בזכות תורתם ובזכותם קדושתם יעבוד לנו. לבן יקשר לדברים אלו, וזכותם תאיר עינינו במשהו אנו לומדים כמאמר נעים זה בארץ ישראל, גל העיני ואבית הנפלאות בתורתך. כי אדוני ייתן חוכמה בפיו, דעת ותבונה יהיו רצון ברפי, ויגאון לבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. Meditation from the Ari before we start Tikkunei Zohar. Good. Now let's continue. So we are in verse כ"ה, חוזים ונביאים מסתרם נצח דעוד, דביון כלילן טרין שמען דינון י' כו' with עדני, דבון תמניה הדבון לקבל תמניה ספרי נביאים, ונביאים טרין 10 לקבל 10 ספרים, לקבלי חזה יחזקאל 10 מעות, צדיקים מסד צדיק על כל אלן, דבר לא תיקח האם על הבנים. Just to remind you, we're still handling the subject, do not take the mother away from the sons. That's a little translation, and it's related to the bird sitting in the nest. But of course, the Tikkunei Zohar is taking it to all new levels of what it means the nest, what it means the mother, and why the Tikkunei Zohar mentioning sometimes eggs, sometimes chicks, sometimes the bird itself, or what he call here the sons. And we studied it before, and hopefully you listen to it, to what we studied before. And I would like to continue with the Rav Brandwein explanation on verse 25. Chozim Nevi'im, the prophet, and the people with the ability to foresee, we know that the prophet coming from Netzach Ve'od, the Sfirot which are representing in our body the legs, the two legs. Asher ba'im klolim bet shemot Avaya ve'Adonai. And we know, say Rav Brandwein, that the name Yud Kevavke, the Tetragrammaton, and the word Adonai, which is another name for God, are basically combined. One represent, of course, those of you who study Kabbalah for a long time, the Avaya, the Tetragrammaton, representing the male aspect of the energy, of the divine, where Adonai represents the female aspect of the divine, which means the receiving force. והם במשולב היינו ביסוד המייחדם י' כו' כפלוס עדני. And that Netzach and Od, when they combine into Yesod, into the next Sphira and line, it's becoming combination of the Yud Kevavke, which is the Tetragrammaton, with the name Adonai. The Yud Kevavke has 4 letters, the Adonai has 4 letters, and we combine it together and become one name, which is 8-letter name, which is combined of those 4 letters and 4 letters together. אשר בהם 8 אותיות נגד 8 ספרי נביאים. Why is it 8? Because there is exactly 8 book of prophet within the Torah, within the Bible. כי תרי עשר נחשב לספר אחד. Even that there is the word תרי עשר, he says it's considered like one book. ונביאים שבנצח עוד הם 2, הרי הם 10 נגד 10 הספירות. So you have 8 books of prophet, we have תרי עשר, we have another book called תרי עשר. So together we have the 8 book. Trei Asar is basically 1, but because it's Netzach Ve'od, which is the prophet, so 8 book of the prophet with Netzach Ve'od, you have 10. 10 represent the 10 spheros, tell us
this Tikkunei Zohar. ונגד 10 הספירות ראה יחזקאל 10 מראות. For that reason, Ezekiel saw 10 vision related to 10 ספירות. צדיקים הם מצד ספירת יסוד, שנקרא צדיק. And we always remember that the צדיק come from יסוד. על כל אלה נאמר לא תיקח האם על הבנים. For that reason, say to us, the Tikkunei Zohar, don't take the mother away from the boys. Remember, the mother related to the Shekhinah. Do not take the Shekhinah. Do not take the female aspect of God from the Shekhinah. פירוש, let's understand את זה ברנדמן. כי שורש הנבואה הוא בנצח ועוד. Where prophecy come from, נצח ועוד of זעיר אנפין. The נצח and הוד of זעיר אנפין. הוא מתפשט עד הנוקבה. And it's spread out till the nukva tree, the female aspect. ועל ידם מקבלים הנביאים, לכן אומר חוזים ונביאים וסתרא דנצח ועוד, שמשם שורש הנבואה. So the roots of prophecy coming always from נצח ועוד. דבעון כללים תכין נשמעין, היינו הוויה בנצח ואדוני בעוד. When you take the two ספירות נצח and הוד, נצח represented by י' כו' תת שגמתן, and hod, the ספירה of hod, which is the left leg, represented by the name אדוני. והם נקראים שחקים הטוחנים מים נוקבים לצדיקים, שהוא יסוד המכריע מייחד אותם מהירים משולב. And they consider almost like the grinding heavens. So heaven is grinding together. And what is it grinding exactly? Man לצדיקים, מים נוקבים. Meaning a nourishment of energy for the righteous people. Remember, righteous related to Yesod, which is the next Sphira, the next one in order. And that's why it's considered Yesod. Otam Yirim b'mshulav Yud Kevav Kei with Adni together. So when you combine the name from Netzach, which is Yud Kevav Kei Tach Gamatan, with the name of Hod Adonai, you combine it together. This is the level of Yesod. ומייסוד הם מאירים מלכות, and from יסוד they shining to the next ספירה in line, which is מלכות. ומה שנאמר, ונביאים טרין, כי נצח עוד הם בבית קצוות, נצח בימין ועוד בשמאל, וימין בשמאל הם תמיד סותרים זה את זה. And we know, whenever you have right and left, they always contradict each other. Because right is different than the left, and let's explain it. כי קו ימין נמשך מבחינת עליית מלכות לבינה. When we talk about right column, what does that mean? It means that the Malchut went up to Binah. The desire to receive went up to the original form of receiving, which has sharing in it, without going to the details. That's called Binah. That called right column. Why? Because when Malchut went up to Binah, we remove the Gimel Rishonot, we remove the Keter, Chokhmah, and Binah of Malchut. And it's no longer, because Malchut represents all about left column, all about receiving. But when you are elevating the all receiving into Binah, you're canceling the engine of receiving at that moment. Kaf small, left column is representing or come from when the Malchut going back to its place. וגילוי הגר, and then it revealed the גימל הראשונות, it revealed the כתר חוכמה בינה, ואז התבטל הקו הימין כמו שלא היה. And then there is no value anymore for the right column, because the light is so strong that the right column who has no כתר חוכמה בינה, which is a weaker light, but the light that we can actually connect to, is no longer there. And the question you have to ask yourself, what do you want in your life? All the blessing that you cannot connect to, or some of the blessing that you can connect to? Funny question, right? כי הרי המלכות חזרה וירדה מן הבינה, when מלכות went down from בינה, אמנם מבחינת מחזה ולמעלה זה זעיר אנפין יונקת מבחינה שכנגדה למעלה מחזה דאריך. אשר מלבישים אבא ואמא שבהן אין היוד, שהיא מלכות יוצאת לעולם מהאוויר שלהם, ואינם מקבלים פעולת כף שמאל ונשארים בחסדים מכוסים. We need to explain those details, a lot of details here. It say, after Malchut came down from Binah, what happened? בחינת מחזה ולמעלה, from the chest and above of זעיר אנפין, יונקת מבחינה שנגדה למעלה מחזה דאריך אנפין.
Whatever happened in Ze'er Anpin happened in Arich Anpin, happened in the upper level. What happened in Arich Anpin? Asher שם מלבישים אבא ואמא שבהם, that אבא ואמא, father and mother, what we call in the Sfirot, in the upper Sfirot, are addressing each other, שבהם אין היוד שהיא מלכות יוצאת לעולם מאוויר. We know when there is a lower level, the word avir mean air, A-I-R, avir, air, oxygen. If we take the yud away from there, it will become or, meaning light. So it tells us, the Tikkunei Zohar, אין היוד שהיא מלכות יוצאת לעולם מהאוויר, שלהם ואינם מקבלים פעולת כף שמאל ונשארים בחסדים וחוסים. There is no problem in Abba V'Ima in the upper world with all those procedures that are happening in the lower world. And for that reason, nothing really changed. Everything started in חסדים וחוסים. Everything started with a complete cover. ולכן מחזה ולמעלה זה זעיר אנפין, אף על פי שיצא כף שמאל בגר לא ביטל את כף ימין. So whatever is above the chest of זעיר אנפין, which is Arich Anpin, which is Abba V'Ima Ilayin, there the differences between right column and left column not exist. Because the right column is not being cancelled if the left column exists. They can coexist in the same time. But whatever take a place from the chest of זעיר אנפין and below, that there is right column and left column which are נצח ועוד, הם יונקים מבחינה אשר כנגדם מן החזה ולמטה. They receiving for whatever happened from the chest of זעיר אנפין and below. דאריך אנפין אשר שם מלבישים ישראל סבא ותבונה. And in that level we are addressing something called ישראל סבא ותבונה. תבונה is the lower level of בינה, and ישראל סבא is the lower level of חוכמה. שבהם מתגלה הכף שמאל והיוד יוצאת מהאוויר. And there the left column being coming to full expression, and for that reason the yud leaving the word avir, meaning air or oxygen. What does that mean? וכשנגלה כף השמאל שהוא עוד, תכף נתבטל הנצח. So once the left column being activated, the right column get cancelled. And that's what it means, the yud is no longer there. כי כשחזרה הגדלות, ודאי שאין עוד שם קטנות. Because once you have a full revelation of the light, there is no reason for the candle. You know, if there is no electricity in your town, and you go with a candle to finding thing, or flashlight, and then the light come back, electricity come back, you no longer has value for that flashlight or for that candle. So the candle called katnut, or the light of the sun called gadlut. So the left column is the full capacity of light that we cannot handle. The right column is whatever we can handle. I'm not talking about what's important now. I'm talking about the procedure of what's happening. כשנגלה כף השמאל שהוא עוד, תכף נתבטל הנצח. כשחזרה גדלות ודאי שאין לו שום קטנות. אמנם גם בישראל סבא ותבונה עצמם יש בחינת בחזה ולמעלה. או בחינת בחזה ולמטה שהם פנים ואחוריים. Tell us, Rav Brandwein, let me tell you another secret. Even in the lower level of Binah, that's called Tvuna, and the lower level of Chokhmah, that's called Israel Saba, even they have upper and lower. And we call them Panim ve'Achoraim, front and backward. אשר מבחינת פנים, the Israel Saba וTvuna, the face of Israel Saba and Tvuna, which is the lower part of Binah and Chokhmah, שולט גם כן קו ימין, ואין היוד יוצאת מהאוויר. So if you take the panim, if you take the front of Israel Saba, and I'm not talking about front as a physical front, I'm talking about the upper level of the lower level, the upper level of the lower level. I know it's complicated, but all what you have to do is always subdivision, subdivision, subdivision. There, the right column and left column are still okay. שולט גם כן קו הימין בין היוד יוצאת באוויר, כמו באבא ואמא אילאין. So it's the same like Abba V'Ima Ilayin, it's the same like Abba V'Ima.
ולכן כשנצח עוד זעיר אנפין מקבלים עם פנים ישראל סבא ותבונה, so when נצח ועוד receiving from the face of ישראל סבא, which is the lower level of חוכמה, and תבונה, the lower level of בינה, it still יש עמידה לקו ימין, still make the right column not being cancelled, שהוא נצח גם אחרי יציאת קו השמאל, even after the left column, כי מקבל כוחו מבחינת אשר כנגדו בקו הימין, the פנים דישראל סבא ותבונה. So even the face of the lower level of בינה and חוכמה, which is below the chest of זעיר אנפין, still are okay with the idea of the left and right working together. ולפיכך יש בנצח הוד זעיר אנפין בית בחינות. For that reason, a נצח and הוד of זעיר אנפין has two levels. One, אם הם בבחינת אחוריים, if we're talking about אחוריים mean backward, or from the back, דהיינו בשעה שמקבלים באחוריים דישראל סבא ותבונה. If they're receiving from the אחוריים, if they're receiving from the back of ישראל סבא ותבונה, from the lower level of the chest of the זעיר אנפין, that what we call the receiving light from the lower level of בינה, that we call תבונה, and from the lower level of אחורה, that we call ישראל סבא, אז מתבטל הנצח על ידי יציאת קו השמאל. Only in that place, the right column, which we call נצח, get cancelled because of the left column being revealed, שהוא עוד. ב' אם מקבלים מן הפנים דישראל סבא, ישר אחד שהם כקו ימין. But if they're receiving from the face of ישראל סבא ותבונה, then of course they continue to stay right and left column together, the same like it's happening in the upper world. וזה אמרו נביאים ותרים. היינו שכעת במצב אשר שניהם מהירים. For that reason, we say now, they're both shining. כי מבחינת הפנים שולטים שניהם, ואין אחד יכול לבטל את השני. They cannot cancel each other when it's coming from the face of ישראל סבא ותבונה. ולכן כמה מבצעים מהיחדם כמה הרתם שהוא יסוד, and that's why יסוד הוא combine two of them, משלב הרתם וחסדי נצח מהירים. And for that reason, the shining of the mercy of נצח shining from above to below, והרת גר the odd and the גימל ראשונות, the כתר חוכמה בינה, that come from the left column, that we call it odd in this frame of reference, מלמטה למעלה, כך מקבלים את הרת נצח עוד. And that's how we receive both energy in the same time. Sound profound, sound difficult, sound incredible, but I'm telling you, invest some time to understand it because it's kind of important. I'm jumping now to verse 26. ועוד אלין עסקין באורייתא לשמה, ונתרין פקודת דהינון תרי"ג מצוות דתלן נשען י' כו' כ', כי אינבין בעת קלה, כדי להחדה בעון לשם השם בשכינה, כבארנש דמתייחד עם בת זוגה, בכל איברין דילה, להפקה זרה מעלי את מר בעון לא תיקח האם על הבנים, ואילין דלה משתלה באורייתא לשמה, את מר בעון שלח את האם, את לרבות שם השם, צריך למה מההוא בארנש. Tell us Tikkunei Zohar. More, the one who studied Torah for the right reason. Right reason. שומרים מצוותיה, do the מצוות, שהם תרי"ג מצוות. And they do the 613 מצוות, התלויים משם הוויה, that coming directly from the name of God that touch הגרמתם. כענבים באשכול, like grapes in the vine. וכוונתו כדי לייחד בהם לשם הוויה, שהוא זעיר אנפין בשכינתה. It's like to unite the name Yud Kevavke with his Shekhinah, with his female. שהיא מלכות, which is מלכות. כאדם המחד עצמו עם בת זוגו בכל איבריו, like a man and a woman becoming one with all the organs. And through that they're giving birth to great children. בהם נאמר לא תיקח האם על הבנים. About those people it say do not take the mother away from the boys. ואלו אשר לא משתדלים בתורה לשמה, but the one who doesn't study the Torah for the right reason, they study Torah but not for the right reason, בהם נאמר שלח את האם. On them it say you should get the mother away from them, get away the Shekhinah away from them. את להרבות שם הוויה שהוא זעיר אנפין אשר הוא מסתלק עם האם מאותו אדם. And it say not only the Shekhinah should live them, even the name of God should live them, the touch of Gamatan. Shocking. Shocking, somebody practice spirituality, practice the Torah, practice everything, but do it for the wrong reason. Tikkunei Zohar said, may the Shekhinah leave him, may God leave him. Shocking, right? Let's explain it, Tikkunei Zohar. Pirush, כי תרי"ג המצוות,
630 mitzvot divided to 248 mitzvot aseh, thing you should be doing spiritually, and 365 mitzvot, what you shouldn't be doing. V'tluim Hashem Havaya, and everything is coming from the name of God. How do we know that? There is a verse that says, Zeh Shmi Le'olam, this is my name forever. If you take the word my name, and you combine it with Yud K, with the first 2 letters of the Tetragrammaton, you're going to get 365, which is the exact 365 mitzvot you shouldn't be doing, the thing you shouldn't be doing. And then the verse say, V'zeh zichri, and this is my memory, ledor dor, for all the generation to come. You take the word zichri, my memory, you combine it with the last 2 letters of the Yud Ke Vav Ke, the last 2 letters of the Tetragrammaton. How much you got? 248 of the mitzvot you shouldn't be doing, of the thing you shouldn't be doing. וביאור הדברים הוא, כי יש בית בחינות בזכר ונוקבה. There is 2 levels in the male and the female. כשהנוקבה היא בזיווג עם זעיר אנפין, והחסידים שולטים בנוקבה. When the nukva, when the female aspect, when the receiving aspect is in connection with זעיר אנפין, and the chasidim שולטים, and the mercy is controlling the nukva, and the mercy controlling the female. Because chasadim is coming from the male, mercy coming from the male, and receiving coming from the female. כמו בזעיר אנפין, וגם שהערת חוכמה כלולה בחסדים, אלו שבנוקבה, מכל מקום, נמשכת הערתה ממעלה למטה, מפני שעיקרה בו חסדים ולא חוכמה. So when we combine the nukva, the receiving force, the female, together with זעיר אנפין, then it's only covered by mercy, and there is no chokhmah there. Even there is light of wisdom, there is strong light of wisdom that represent judgment. It's mostly chasadim, mostly mercy. בחינה זו נקראת vav k. This level called vav k, the last 2 letters of the Yud K Vav K, the last 2 letters of the Tetragrammaton. Hopefully you will see a picture and you can see what vav k is. The Havaya. כי חסדים הם vav k, שעושות vav k. So the chasadim, the mercy is only vav k. It's only the last 2 letters. But second way of understanding it is שחוכמה שעושות יוד k מתגלה בנוקבה. There is another aspect when the first 2 letters is revealing within the female, which is, what is the first 2 letters? יוד k, the first 2 letters of the Tetragrammaton. ואף על פי שגם כאן היא בזיווג עם זעיר אנפין, even here she is a connection to זעיר אנפין, to the male aspect, which calls זעיר אנפין. עם כל זה החוכמה שבמלכות שולטת ולא חסדים זה זעיר אנפין. Even though, so the חוכמה is of the malchut is controlling and not the mercy of זעיר אנפין. ונודע שהחוכמה אינה נמשכת ממעלה למטה. And we know that the wisdom, the light of wisdom is not coming from above to below. ואז כתוב עליה, זה שמי לעולם. And that's why it's written, this is my name forever. שכתוב לעולם בלי וו. And it's written forever without the letter וו. שפירושו לעלים. So when it says לעולם, you can read it in different way. לעולם mean for eternity, or for the universe, or for the world. So if you take the vav away, it sounds like לעלים, to make it disappear. כי צריכים לעלים ולא להמשיך חוכמה מלמטה. Because we have to be careful not to connect to energy that's coming from above to below, because it's awakening selfishness. שזה שורש כל שסה לא תעשה שבתורה. And that's the roots of all the 365 things you shouldn't be doing according to the Torah. So when God tells people don't do a certain thing, it's because those representing the 365 type of energy that connect to the light of wisdom, that connect to the energy coming from above to below. ועל זה מרמזים לנו חז"ל. שמי עם י' K. For that reason, the sage is telling us, my name connect to Yud K, the first 2 letters, and together is 365. לא תעשה כי Yud K שהוא סוד החוכמה, because don't do, they try to prevent us not to connect to the light of wisdom, which eventually make us selfish. And that's the Gimel Rishonot, and that's the 3 Sfirot, that we try to eliminate, not to cancel everything. הם בסוד זה שמי לעולם. שצריכים להעלים. When it says this is my name forever, forever mean לעולם, but it also mean to disappear. Try to hide it. ולא להמשיך ממעלה למטה. Make sure you're not acting
on those 365 לא תעשה. אבל הארת החסדים, by the light of mercy, which is the last two letters of the name of God, the Tetragrammaton, הוא מצווה להמשיך ממעלה למטה. It's your responsibility to do. So if we say person should not kill, it's not about manners. It's about because person should not kill or not steal has to do with the Yud K, has to do with the first two letters of the Tetragrammaton, and you're getting benefit by not doing it. But if you say, go and help somebody or love the neighbor as thyself, this is what you should be doing. That's come from the chasadim. That come from the mercy. And we need to activate that type of light. וזהו שורש כל רמ"ח מצוות עשה שבתורה וכתוב להם זה זכרי לדור ודור. And it says this is my memory from generation to generation with the two letters of the י' כו' רמ"ח, שם רמ"ח מצוות מבחינת זכר, המשפיע ממעלה למטה. So 248 represent the male. Now, what is this to do with the male? It's influence and give and sharing from above to below, corresponding to the 248 type of light, 248 mitzvot that you should be doing. Light of wisdom, we call it grapes. What was the sin of Eve? She was squeezing grapes. For that reason, we drink wine on Shabbat, on holidays, as a memory for that original sin in the grapes. Because she drew light from above to below. And that's what brought death to the world. For that reason, God said to Adam, in the day that you're going to decide to eat from this tree, you're going to die. וזה אומר, ועוד אלין דעסקין, אנו שולחים חסידים וחוכמה שבתורה לשמה. So when people study the Torah לשמה, study it for the right reason, and they're working on not to draw the wrong light in the wrong places, meaning whatever they do it for the right reason, with a full understanding that whatever they do is with that consciousness that I don't want to create a left column energy, כי כל כוונתם בתורה מצוות היא כדי להרתה ביון שם השם, שהוא הרת החסדים בשכינה שבה הרת החוכמה. So the people who study Torah, like what we do now, when we do mitzvot, what we're doing every day, all day, our meditation is to combine the light of wisdom with the light of mercy. This is really the goal. והחוכמה תאיר ממטה למעלה בסוד זה שמי. And we are activating the light of wisdom with the word זה שמי. עם י' כו' כלהעלים. So their job is להעלים, to disappear, to cancel, not to cancel, to cover that light. והחסדים יאירו ממעלה למטה. But with the mercy, the light of mercy, we want to activate it from above low. So like what a Kabbalist does two things. Covering the strong light, the light of wisdom, and activating the light of mercy. כברנש בידיחד. And it's the same thing like when a man becomes with a woman. Let's understand what it means. And the reason is with his wife is basically to give birth to children. He doesn't want to have a pleasure for himself. If he have a pleasure for himself, the kids become like that. So he does things that give him pleasure, but he does it for the right reason, then it's okay. עת להרבות שם השם, כי אפילו החסדים המהירים בזמן הקטנות בימין לבד נקראים שם השם. זה מה אמרו ברנש, פסל לעץ יבש בחמת שלא ישתדל ללמוד לשמה. So when people not doing things that which is already good, still, it's already good, it's already amazing. They study Torah, they do mitzvot, but they don't do it for the right reason, then unfortunately, say Tikkunei Zohar, what happened to them, they become נעשה לעץ יבש. They become a tree which is dry. You know, a tree which is dry look like it's broken, it's falling apart, it's eaten by the worm. It's all bad news. So when you look around, it's tree, but when you look inside, there is nothing there. So whenever you study, even now when you listen to that study, meditate it. When you study it for the right reason, to draw
the light that is needed and to cancel the light which is not needed. מחמת שלא ישתדל לשמה. I'm going to stop here until next time that we're going to go into another subject. So thank you.